friends. Today we are here with the second part of the topic Introduction to Microbiology, and we will be discussing about the role of microorganisms or the microbes in pollution control. Now let us begin the discussion of this topic, that is microbial pollution control. And as you already know that pollution, it is not a problem which is related to any specific area or a location or a region, but it is a problem which the whole world is facing, and therefore it is very essential to find out new ways to control this pollution, and microbial pollution control is one such way. So this is a topic, that is microbial pollution control, on page number 83. And first let's read out this because it is just an informative topic, and therefore solid wastes, sewage and various pollutants are ever increasing with increase in pollution. Along with it, ever increasing diseases and degradation of environment are the worldwide problems, and especially cities in densely populated countries like India are affected with these problems, and life of the future generations will be difficult if these problems are not solved at right time and to the right extent. Let us see the role of microbes in the environment. And you have already studied that how microbes are used for the disposal of solid waste through biogas plant and compost production. Disposal of urban waste is a big problem for the society, and hence how urban waste that is accumulated in terms of tons may be disposed of. This is a big problem. So this problem, that is the disposal of this waste, that is urban waste or industrial waste, it is a very big issue. It is a burning issue, and therefore proper ways for disposal of this waste, they should be found out, they should be used, and they should be environment friendly ways. And here it is necessary to segregate the wet and the dry waste, because wet waste, it can be subjected to composting and a manure can be obtained from it, whereas the dry waste, some of the materials in dry waste, they can be recycled, and in this manner the waste can be reduced, and therefore it is essential to segregate the wet and the dry waste. So this is figure 7.9, which shows modern landfill site. And this modern landfill site, it is a place outside, somewhere outside the cities or the residential area, and a plastic sheet, it is lined here to avoid the pollution of soil due to leaching of toxic and harmful materials. And all the waste, that is the urban waste, it is dumped into the pit. Sometimes bioreactors are also mixed, and the different types of degradable substances like soil, sawdust, leafy wastes, they are added to the pit, and then the pit it is covered with a soil slurry. And such a landfilling site, it can be used for making a compost, and this compost which is formed, it is used as a good manure, and in this way this urban waste, it is disposed in a proper manner, in a eco-friendly manner. आणि एक लक्षात घेऊयात, दिस इज अ इमेज ऑफ अ बायोरिॲक्टर, अँड बायोरिॲक्टर इट इज यूज्ड इन्स्टेड ऑफ पीट. म्हणजे ज्या ठिकाणी खड्डा करणं शक्य नसेल, ज्या ठिकाणी असं एखादं खड्डा करून त्याच्यामध्ये हे जे कचरा आहे, वेस्ट आहे, ते टाकणं शक्य नसेल, अशा ठिकाणी बायोरिॲक्टरचा यूज केला जातो. इट इज अ डिव्हाइस विच ब्रिंग्स अबाउट द मायक्रोबियल डिग्रेडेशन. And now the next topic is about sewage management. In villages, the sewage management problem is not a major problem because the sewage, it is disposed of in nearby soil or fields or in the biogas plant. But in cities, the sewage needs to be carried out to a processing unit and acted upon by the microbial processes. म्हणजे सिटीजमध्ये हा जो प्रॉब्लेम आहे, हा मेजर प्रॉब्लेम आहे, आणि या ठिकाणी हे जे सिवेज आहे ते लांब सिटीजपासनं, रेसिडेन्शियल एरियाजपासनं लांब घेऊन त्या ठिकाणी मायक्रोबियल डिग्रेडेशन हे केलं जातं. आणि मग हे जे मायक्रोब्स आहेत, they bring about the decomposition of the compounds, the different types of carbon compounds which are present in the sewage, and also the pathogens, that is the pathogens of the diseases like cholera, typhoid, they are also destroyed with the help of the microbial action.
आणि मग हे जे मायक्रोबियल ॲक्शन आहे किंवा मायक्रोबियल डिग्रेडेशन आहे, द रिझल्ट ऑफ दिस मायक्रोबियल डिग्रेडेशन is the production of methane and carbon dioxide gas by the decomposition of the carbon compounds present in the sewage. आणि मग अशा प्रकारचे काही बॅक्टेरिया असतात ज्याला आपण फेनॉल ऑक्सिडायझिंग बॅक्टेरिया म्हणतो. These bacteria decompose the xenobiotic chemicals present in the sewage. आणि मग हे जे झेनोबायोटिक केमिकल्स आहेत ते म्हणजे नेमकं काय आहे? ओके. So these xenobiotic chemicals, they are the chemicals which are not produced by the living organisms, but they are artificially occurring, and one such example is DDT, which was used as an insecticide. And one important thing about this microbial degradation, that is use of this bioreactor or the decomposition of the waste, is that the slush that settles down in this process can again be used as a fertilizer. And the water, it is also environmentally safe, and the microbes are used for the bioremediation of environment polluted due to sewage. And bioremediation here, it means that the use of microorganisms to control the pollution. म्हणजे एखाद्या याच्यावरती एक उपाय म्हणून आपण मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सचा वापर करतोय पोल्युशनवरती उपाय म्हणून, त्याला आपण काय म्हणतोय? बायो रेमेडिएशन. Now this is the next topic, that is clean technology, and here what is referred to as clean technology? So clean technology means the technology of using these microbes for pollution control. And microbes, they are used for pollution control, whether it is air pollution, soil pollution or water pollution. Now here is a very important statement, that microbes have a natural ability of decomposing the man-made chemicals, and hydrocarbons and other chemicals, they are also decomposed by these microorganisms. मग मायक्रोऑर्गॅनिझम्स हे डिकम्पोजिशन कसं करतात, हे एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे इथे. So microorganisms, they use these materials, that is the carbon containing compounds, as food, and while decomposing these materials they obtain their food, and in this manner the microorganisms, they decompose the carbon containing compounds. So here some microbes, they remove sulfur from the fuels, and some microbes, they convert the metals like copper, iron, uranium, zinc into compounds before leaching. And these compounds, they are formed due to the bacilli, that is the thiobacilli and the sulfobacilli, which are the bacteria. हे बॅक्टेरिया आहेत, हे आपण इथे लक्षात घेऊयात. आणि यानंतर जो पॅराग्राफ आहे त्यामध्ये हे जे क्लीन टेक्नॉलॉजीमध्ये इन्व्हॉल्व होणारे जे मायक्रोब्स आहेत, all these types of microbes, that is the bacteria and the fungi which are decomposing the garbage, the rubber, all these, they are listed. And here this is just a topic of reading, and you may go here, you may list all these bacteria and fungi and the different types of compounds or the components which they are degrading. म्हणजे अशा पद्धतीने इथे आपण जर लिस्ट तयार केली तर कुठल्याही प्रकारचा प्रश्न आपल्याला आला तर मॅच द फॉलोइंग असेल, फिल इन द ब्लँक्स असेल, तर तो आपल्याला लिहिता येईल. सो डिफरंट टाइप्स ऑफ बॅक्टेरिया, दे आर लिस्टेड हिअर. सो हायड्रोकार्बोनोक्लास्टिक बॅक्टेरिया आहेत. त्यानंतर जे पॉलीइथायलिन टेरिथॅलेट पॉलिस्टर जे डिग्रेड करणारे जे बॅक्टेरिया आहेत त्या बॅक्टेरिया आहेत. आणि फंगससुद्धा या ठिकाणी दिलेले आहेत. सो लेट्स गो फॉर रीडिंग द नेम्स ऑफ दिस फंगस. सो दीज आर ॲक्टिनोमायसिट्स, स्ट्रेप्टोमायसिस, Nocardia and actinoplanes have the ability of decomposing the rubber from the garbage. तर इथे फक्त आपण एक लिस्ट बनवूयात इथे की आपण स्टडी करताना, म्हणजे जेणेकरून आपल्याकडे एक लिस्ट असेल की विच टाईप ऑफ बॅक्टेरिया डिकम्पोज विच टाईप ऑफ सबस्टन्सेस. आणि मग क्लीन टेक्नॉलॉजीचाच एक पार्ट असणारे हे जे बॅक्टेरिया आहेत, ॲसिडोबॅसिलस फेरोऑक्सिडेन्स, आणि दुसरे जे आहेत इथे ॲसिडोफिलियम. तर ह्या ज्या बॅक्टेरिया आहेत, दे आर कंट्रोलिंग द सॉइल पोल्युशन, अँड इन दिस मॅनर दिस सॉइल पोल्युशन इट हॅपन्स ड्यू टू द ॲसिड रेन. ॲसिड रेनमुळे हे जे सॉइल पोल्युशन होतं ते कंट्रोल करतात. आणि आपल्याला माहिती आहे की ॲसिड रेन्स हाऊ दे आर अकरिंग. These are occurring due to the sulfur dioxide gas, nitrogen dioxide gas, which are released in the atmosphere due to the industries, that is the industrial pollution it takes place. And due to this air pollution, these gases, that is the sulfur dioxide gas,
nitrogen dioxide gas, they react with water they react with the moisture and they form the acids, and thus acid rains occur. And these acid rains also have a harmful effect on the statues, bridges, buildings, and they are corroded here, and therefore it is essential to control this acid rain, and therefore the pollution due to the acid rain and especially soil pollution, it is controlled by these bacteria. आणि नंतर जे जिओबॅक्टर आहेत, मग हे जिओबॅक्टर जे आहेत, व्हॉट इज द रोल ऑफ दिस जिओबॅक्टर, म्हणजे हे सुद्धा एक प्रकारचे बॅक्टेरिया आहेत. दीज आर द मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स विच आर युजफुल फॉर कंट्रोलिंग द एन्व्हायरमेंटल पोल्युशन. अँड देन द सॉल्ट्स ऑफ युरेनियम, they are converted into insoluble salts, and thereby these insoluble salts they are not mixed into water. आणि मग insoluble salts असतील तर काय होईल? एकदम सिंपल त्याचं उत्तर आहे की सोल्युबल सॉल्ट्स असतील तर ते पाण्यामध्ये झिरपतील, ते पाझरून त्या पाण्यामध्ये मिक्स होतील, अँड इट विल रिझल्ट इन द पोल्युशन ऑफ ग्राउंड वॉटर. मग ग्राउंड वॉटर म्हणजे कुठलं वॉटर? की विहिरीचं पाणी जे असेल किंवा बोरवेलचं पाणी असेल त्याला आपण काय म्हणतो? ग्राउंड वॉटर म्हणतो. मग अशा पद्धतीने जे काही या ठिकाणी जे युरेनियम सॉल्ट्स आहेत, दीज आर कन्वर्टेड इनटू इनसोल्युबल सॉल्ट्स बाय दिस जिओबॅक्टर. हे एक महत्त्वाचं आहे. आणि इथे थोडंसं इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो आहे की व्हॉट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तर हे आपलं सायन्स 1 मध्ये पण झालेलं आहे की इलेक्ट्रोप्लेटिंग इट इज द प्रोसेस बाय विच अ मेटल इट इज कोटेड विथ अ लेस रिॲक्टिव्ह मेटल. आणि अशा पद्धतीने त्याचं जे करोजन होण्यासाठी हे आपण इलेक्ट्रोप्लेटिंग करतो. आणि मग हे जे वॉटर सोल्युबल सॉल्ट्स आहेत युरेनियमचे, हे कन्वर्ट करणं इनसोल्युबल सॉल्ट्समध्ये, हे या जिओबॅक्टरचं काम आहे. आणि अशा पद्धतीने इफ्लुएंट हा शब्द थोडासा लक्षात घेऊयात आपण. इफ्लुएंट म्हणजे जे काही लिक्विड जे काही वॉटर असेल, जे सिवेज वॉटर आहे, जे इंडस्ट्रीजमधून बाहेर पडतं, त्याला आपण काय म्हणतो? इफ्लुएंट असं म्हणतो. आणि लास्टली हे जे मायक्रोब्स अँड फार्मिंग हे जे टॉपिक आहे हे थोडंसं डिस्कस करूयात. आणि इथे एक कॅन यू टेल मध्ये आपल्याला एक क्वेश्चन दिलेला आहे. हाऊ द बॅक्टेरिया प्रेझेंट इन सॉइल अँड रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्युमिनस प्लांट्स आर युजफुल. म्हणजे लेग्युमिनस प्लांट्स म्हणजे ज्या प्लांट्सला शेंगा येतात, आणि जे डायकॉट प्लांट्स आहेत म्हणजे ग्राउंडनट वगैरे अशा प्रकारचे जे प्लांट्स आहेत, किंवा जे आपण डाळी वगैरे जे म्हणतो आपण, त्या प्लांट्सला आपण लेग्युमिनस प्लांट्स असं म्हणतो. तर त्यांच्यामध्ये जे रूट नोड्यूल्स असतात त्याच्यामध्ये जे बॅक्टेरिया असतात, दीज आर द नायट्रोजन फिक्सिंग बॅक्टेरिया. And we have already studied about these nitrogen fixing bacteria in 9th standard. The nitrogen fixation, it is a process in which the atmospheric nitrogen it is converted into soluble nitrogenous salts which can be readily absorbed by the plants. म्हणजे अशा पद्धतीने हे आपल्याला रूट नोड्यूल्समध्ये असणाऱ्या ज्या बॅक्टेरिया आहेत त्यांचं जे इम्पॉर्टन्स आहेत प्लांटसाठी ते आपल्याला सांगता येईल. आणि मग मायक्रोबियल इनॉक्युलंट्स. मग व्हॉट इज इनॉक्युलेशन? फर्स्ट वी विल सी व्हॉट इज इनॉक्युलेशन. ओके. Inoculation may be defined as the process of adding effective bacteria to the host plant seed before planting. The process of inoculation is to make sure that there is enough of the correct type of bacteria present in the soil so that a successful legume bacterial symbiosis is established. आता ही जी डेफिनेशन आहे, ही जी पुस्तकी भाषा आहे ती थोडीशी बाजूला ठेवूयात आणि लक्षात घ्या की इफेक्टिव्ह बॅक्टेरिया म्हणजे जे बॅक्टेरिया परिणामकारक आहेत. ओके. आणि मग योग्य पद्धतीचे बॅक्टेरिया हे या प्लांट सीडला जर आपण वापरले तर हे बॅक्टेरिया त्या प्लांट सीडला काय उपलब्ध करून देणार? नायट्रोजन. आणि मग हे जे नायट्रोजन आहे याची अवेलेबिलिटी वाढल्यानंतर निश्चितपणे हे जे प्लांट्स आहेत दे विल ग्रो प्रॉपरली अँड दिस विल फॅसिलिटेट द ग्रोथ ऑफ दिस प्लांट्स. आणि लास्टली इथे सक्सेसफुल लेग्युम बॅक्टेरियल सिम्बायोसिस असा शब्द यूज केलेला आहे. तर हे थोडंसं तुम्हाला नंतर येईल पुढच्या वर्गात गेल्यानंतर. सिम्बायोसिस म्हणजे काय की अशा प्रकारे दोन ऑर्गॅनिझम्स म्हणजे प्लांट आणि बॅक्टेरिया ते एकत्रितपणे राहतात की त्याच्यामध्ये दोघांचाही फायदा होतो. अशा प्रकारच्या असोसिएशनला
की जे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्समध्ये आहे त्याला आपण सिम्बायोटिक असोसिएशन असं म्हणतो. तर हे तुम्हाला नंतर लक्षात येईल. तर हे अशा पद्धतीने हे इनॉक्युलेशन बद्दल. ओके. आणि मग ही इनॉक्युलेशन प्रोसेस कशी केली जाते? So the microbial inoculants, they are produced by the process of fermentation, and these inoculants, they are spread on the seeds before sowing, or some inoculants are released into the plants. म्हणजे काही हे प्लांट्सच्या म्हणजे इंटरनल ह्याच्यामध्ये ते इंटरनली यूज केले जातात, while some are spread on the seeds. म्हणजे अशा पद्धतीने हे मायक्रोब्स, these microbes in the inoculants, they help the plant growth by supplying the nutrients, and basically the nutrient which is required for plant growth, it is the nitrogenous compounds, and the most commonly used inoculant, it is the azotobacter, and it is in combination with artificial nitrogenous, and this is a main thing or a main component which is used in organic farming. आणि हे जे ऑर्गॅनिक फार्मिंग आहे त्याचं इम्पॉर्टन्स आणि हे सगळं आपल्याला माहिती आहेच, परंतु आपल्या क्लासमध्ये जी इंद्रायणी आहे तिला याच्याविषयीची पूर्ण प्रॅक्टिकल नॉलेज तिला आहे. इथे पुस्तकामध्ये आपण थिअरी अभ्यासूयात, परंतु प्रॅक्टिकल नॉलेज यू विल गेट फ्रॉम हर. So it will be good if you discuss this topic, that is organic farming, with her. And then what are the ill effects of this use of chemical fertilizers? म्हणजे त्याचे काय वाईट परिणाम आहेत, दुष्परिणाम आहेत, हे आपल्याला माहीत आहे की केमिकल फर्टिलायझर्स दे आर पोल्युटिंग दिस सॉईल, दे आर कॉझिंग द सॉइल्स टू बिकम सलाईन. म्हणजे क्षारपड जमिनी ज्याला म्हणतो आपण तशा पद्धतीने ह्या जमिनी होतात. आणि these chemical pesticides, they are also harmful to the human health, and therefore they are harmful to animals also. They cause skin diseases, cancer in human, and therefore these pesticides in the soil, they can be destroyed with the help of microbes. म्हणजे लक्षात घेऊयात आपण की मायक्रोब्स, दे आर नॉट ओनली ॲक्टिंग ॲज फर्टिलायझर्स, दे आर नॉट ओनली फॅसिलिटेटिंग द ग्रोथ ऑफ these plants, but they are also acting as pesticides. And then these pesticides, they are referred to as bioinsecticides. म्हणजे हा जो लास्ट पॅरेग्राफ आहे बायोइन्सेक्टिसाइड्स, त्याकडे थोडंसं फोकस करूयात की बॅक्टेरियल अँड फंगल टॉक्झिन्स, म्हणजे जे पदार्थ, असे काही पदार्थ असतात बॅक्टेरिया आणि फंगस तयार करतात की दे आर टॉक्झिक और दे आर पॉयझनस, अँड दे आर पॉयझनस टू द पेस्ट्स और पॅथोजन्स. म्हणजे जे कीटक आहेत, जी कीड आहे, जे पॅथोजन्स आहेत, जे डिझीज कॉझिंग मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत प्लांट्समध्ये, त्याला ते हार्मफुल असतात. आणि मग अशा प्रकारचे केमिकल्स, एक एक्झाम्पल इथे दिलेलं आहे स्पायनोसॅट. तर फर्मेंटेशनचा हा एक बाय प्रॉडक्ट आहे अँड इट इज युज्ड ॲज अ बायोपेस्टिसाइड. म्हणजे इन्सेक्ट्स मग अशा प्रकारचे जे प्लांट्स आहेत ते खात नाहीत किंवा त्याच्यावरती अटॅक करत नाहीत. म्हणजे जे केमिकल पेस्टिसाइड्स आहेत, इन्सेक्टिसाइड्स आहेत, जे यूज केले जातात त्यापासून पर्यावरणाचं निश्चितपणे संरक्षण होतं. आणि मग हे मायक्रोब्स जे आहेत, मग त्यांना क्लीन टेक्नॉलॉजीचा पार्ट का म्हणतात, ते कसे इको फ्रेंडली आहेत, ते कसे एन्व्हायरमेंटचं कॉन्झर्वेशन करण्यासाठी इम्पॉर्टंट आहेत, याचा आपण इथे स्टडी केलेला आहे. ओके. आणि हा जो आहे हा फक्त एक इंट्रोडक्टरी पार्ट आहे, त्यामुळं अनेक प्रश्न तुमच्या मनामध्ये असू शकतात, तर त्याचे नंतर तुम्हाला उत्तर मिळतील. पण या टेक्स्टबुकशी रिलेटेड जर काही डाऊट्स असतील, जे कंटेंट आहे आपल्या टेक्स्टबुकमध्ये त्याच्याशी रिलेटेड काही असतील, काही समजलं नसेल, तर निश्चितपणे विचारायला हरकत नाही. यू कॅन अप्रोच टुवर्ड्स मी अँड यू कॅन क्लिअर युअर डाऊट्स. ओके.